Добрый день. Спасибо большое, Good что вы day. сегодня с нами. Thank you for being with us И today. большое спасибо, Бен, что мы можем сегодня обсудить Thank you вашу so much, книжку. Ben, for the opportunity to discuss your book Вы with you today. единственный наш пока. Нет, You are so может быть, far our у нас были only. уже авторы, разные произведения We которых мы have уже had обсуждали, authors но of вашу various книжку books мы that we have discussed. обсуждали. Ваша However, книжка была your последняя, book обсуждение was the которой было last еще book под that we эгидой discussed мемориала. back when this was А, a part of И Memorial. значит, у меня сразу просьба ко всем присутствующим. I do have a request for all of Пожалуйста, those present. подключайтесь к разговору. Я Please do начну join in the разговор, conversation. I will start it. а потом, пожалуйста, перенимайте, не And знаю then что, I'd like эстафету, to в общем, pass the что-то, baton to you. инициативу, вот, You can инициативу. take the initiative Значит, and enter я into this dialogue. начну с того, что I'm going to start. да, не буду представлять Бена Not by Натанса, профессора в introducing Пенсильвании, Benjamin Nathans, professor at скажу Penn только, вот University. начну так, да, что вот у меня на столе стопка I'm статей going to start by Бена, saying that I have посвященных a whole именно heap диссидентам, of не articles that Ben дореволюционному wrote about еврейству, dissidents, не всем остальным not темам, the а Jews and the только вот revolution, but советским the Soviet диссидентам. dissidents. Значит, первая публикация, Бен, The first пожалуйста, publication, and поправляйте меня, Ben, составляйте do список correct me if того, I'm что нужно wrong. поправить. Please make a list Да, of the Да, конечно, things that I get wrong. конечно. да, Если спасибо. надо. Да, да, значит, если я правильно понимаю, первая If I understand статья о correctly, диссидентах у меня the first article about dissidents 2006 год, Slavic was Review, ваша 2006 in the Slavic рецензия Review. на книгу Роберта Хорвата It was your «Наследие советского review of инакомыслия, Ben диссиденты, Horvath's book демократизация и about радикальный dissidents, национализм в democratization, России». and И nationalism in Russia. здесь поправляйте меня, если что не так. Вы спорите с автором And по here you argue with the поводу author about диссидентов и the постсоветского dissidents общества, да? and post-Soviet Насколько society. диссиденты оказали To влияние what extent на dissidents развал Советского affected Союза или the на то, что вот dissolution of the происходило Soviet потом. Union and Это what один happened какой-то afterwards. ключевой вопрос, который, This то is есть один one вопрос, который key вам idea, когда-то one key показался question важным. that you felt was И relevant and important я at one просто point. тогда сейчас набрасываю вопросы, которые я у So вас I'm going увидела to где-то, just да? И мой present такой some of the questions that ключевой I've come общий across. вопрос, And my как со main всеми с question этими is, вопросами вы how do взаимодействовали you в течение interact with 20 лет, как они these в вашей questions книжке over the в past 20 итоге years and how did they присутствуют. take shape in your book? Следующее, 2007 год, The next one was большая-большая-большая статья 2007. «Диктатура разума», There was a big Александр Вольпин article и about идея прав в Alexander условиях Volpin, the развитого dictatorship of the социализма. mind, and about the И development вы of socialism. ведь начинаете вашу книгу тоже с Вольпина. И это Start такая your book with фигура, this сквозной book with такой Volpin as образ. Вы с него well. So this начинаете, вы к is нему постоянно an image that you возвращаетесь, keep да? coming back to, a Да. character that you keep coming back to. Значит, это у нас 7-й год. This Теперь is я смотрю 2007. вашу рецензию 12-й год. Next Вы comes the article, the review of 2012. пишете о книге Бенджамина Тромли, да? Where you write about Есть, я не Benjamin знаю, как правильно Tromley's book, перевести вашу статью «Оттаившие я», да? Комментарий к советскому, даже вот не знаю, commentary, повествователю от первого лица, да? Тут мне and the интересно, narrator, the first person вот narrator. сразу помечаю просто какие-то к вам тоже вопросы, потому что And I'm я also going здесь to make note of some цепляюсь к слову questions «советский», да, because I'm во-первых, using the word Soviet вот это вот in the name of that советское article, the Soviet, «я», да, то the есть, Soviet вероятно, советский в этот identity. момент означает что-то Perhaps at that такое, point, the word как бы не Soviet пространство, а какое-то refers свойство, not to the space, but to что-то, a что certain повлияло quality, как-то вот something that in на a way характер того, что affected потом с чем вы the потом nature работали, of да? what you were working with afterwards. Значит, что здесь, да, вот эта вот тема создания себя, So this культа idea of
creating oneself, индивидуальности, the cult of individuality, политический активизм. Вы пишете здесь political о activism. You револьте write Пименове, about да, значит, политический активизм Pimenov, Пименова был обусловлен about его how the political моделированием или activism созданием Pimenov себя как революционной личности. was Вот это то, с about чем вы is the спорите, как creation of я his понимаю, identity as да? a То есть вот, revolutionary figure. вот какой-то тоже блок тем, да, вот эта So вот this is революционная another личность и set of моделирование topics about себя, the revolutionary identity, да, about значит, modeling это the self. 12-й год, That was тогда же, как я понимаю, 2012. написана ваша At the same статья, time, in the same year, по-немецки она вышла you тогда же, you да, wrote про your то ли article in обаяние, то ли German разочарование about the charm and в социализме, disenchantment да, of socialism, советские диссиденты, права человека и Soviet dissidents, новая human rights, моральность, или, как and сказать the new лучше, morality, or глобальная should I моральность, put it, да. Мгм. universal morality, Значит, global это morality. ваша статья в книге This was your article 2014 года, in the book вышедшей в dated Филадельфии, 2014 Пенсильвании пресс. in Pennsylvania Значит, Press. ваша статья в контексте других статей о правах человека в In the context of 70-е other годы. human То есть rights это тоже articles мой к вам about the вопрос, как вы 1970s, so my работаете, с question одной is, стороны, с какой-то историей, how do да, you вы work with прослеживаете history? от революции что-то, вот Because you look at the какой-то той revolution культуры, да, and с другой стороны, вы some other kind of помещаете culture. это явление, At диссидентское the движение, same в time, контекст you put the dissident общеевропейский. movement inside the С одной стороны, European вы говорите context. все время, к On the этому one hand, возвращаетесь о you морали. keep coming back Очень to the трудно question of говорить, не morality. говорить о диссидентах, It's really и не difficult говорить говорить to о talk about диссидентах, не the говорить о dissident морали. С and другой not talk about стороны, morality. By the same token, вы, на мой взгляд, I более believe других авторов монографий о советских диссидентах you, more than погружены other в authors вопросы who write about права, Soviet знакомы dissidents, с вопросами are права, immersed in европейским the topic of контекстом law, of правовым, human rights, и этот European law, фокус абсолютно очевиден в вашей and книге. this focal И тут мне point is особенно very интересно, evident in как your же book. сочетаются эти And here два I'm especially фокуса. interested in how these two focal points А, intersect. Значит, что-то малодушно пропускаю. Something Да, I'm just going вот to тут skip есть over. ваша тоже Apologies for that. статья про Your позднесоветский article about the либерализм. late Soviet Вы не liberalism. согласны с тем, что You don't позднесоветские agree интеллектуалы with оперировали исключительно the Soviet дихотомиями, intellectuals потому operated что in подобная интерпретация dichotomies не учитывает because this разнообразие позднесоветской interpretation интеллектуальной doesn't и культурной истории include the жизни. multiplicity and И про multifaceted дихотомии это nature of тоже интересный life in the вопрос. Soviet Union. So the issue Эм, of dichotomies is an Как без interesting one as них well. можно? Значит, How do we я go вот, да, about тут говорила talk? про How текст about do we go about this 13-14 conversation without года, them? Then I'm looking at и тут мы подходим к 2013, статье 2015, такой же, мне кажется, какой-то краеугольной, важной, значимой, как another и really статья про important Есенина article, Вольпина, а just именно as про the мемуары article советских of диссидентов. Yesenin Это about Yesenin 15-й год. Volpin. This is И у 2015, вас the на article сайте, about Soviet dissidents. на вашей странице есть And ссылка on your на website, составленную вами you have a link большую to очень базу данных a мемуаров database of советских memoirs of диссидентов. Soviet dissidents that you compiled. Ну, мне попалось интервью с вами 2014 I года, где вы I saw an рассказываете, как в interview университете with you Индианы, dated готовясь к курсу, 2014. You talked about how at вы the читали University of мемуары Indiana, диссидентов. Но получается, in что тогда вы с этой preparation темой вообще for уже все 30 лет your course that живете, you were а не teaching, you were 20, reading the memoirs of если я dissidents. правильно So, поняла. but as far as I know, Да, значит, вот эта you've вот been working огромная with this topic база for данных about с 20 years, so this мемуарами, huge database of memoirs. статья «Говорящая рыба, заговорившая рыба», да, несколько The статей, fish именно that learn to вписывающих при talk. этом не рефлексии, вот как бы вы все время There were существуете в several двух таких articles больших that were not so much about пластах, reflection. да, вот I feel that you exist in these two kinds of planes морали и of работы с тем, morality как люди сами о себе говорят, and и working вот with этого how большого people европейского spoke about правового themselves контекста, потому что and this есть вот whole статья European «Хельсинкский context. синдром», Because there's the article titled The права Helsinki человека и Syndrome, международная Human дипломатия, Rights да, and International значит, Diplomacy, переписывание вот какой-то прав человека, да, as и, a rewriting of human rights. значит, есть ваши рецензии еще на разных замечательных There are some other людей, reviews of да, yours that и you've что еще? written. Что-то я пропустила.
I'm sure I must have Эм, missed something. Где-то у вас, значит, в совсем недавней статье я нашла A вот fairly эту, recent article вот этот I'd come момент, и, across простите, зацепилась глазом за идею вот этой that has когнитивной caught my дистанции eye, от the советского cognitive проекта. distance from the И Soviet задумалась project. опять же все о And том I же, а started как у thinking вас about the same устроена thing. эта дистанция? How does this distance work for А, you? Для начала достаточно? Is that enough to Более begin with? чем. Да, безусловно, достаточно. Спасибо большое. I'm И sure that this is прежде всего plenty. я Thank you so хочу much. First and поблагодарить foremost, Ольге за I would like to приглашение thank Olga участвовать for в inviting me to диссидентской take part библиотеке. in the И Dissident Library. это относится также ко всем участникам этой And I'd like to сессии. extend these thanks to the other Это мне participants of this немножко session as страшно well. послышать. Вот весь этот I'm a список, little это как scared to listen to на this whole собственном entire list похоронении вот, в конце because it's жизни. like Там I'm еще про I'm евреев listening нет. to my own Давайте eulogy at еще my про что-нибудь funeral. важное. Well, Давайте. maybe Да. there's more. There's Эм, stuff about the Jews. Да, что я могу сказать? Я не хочу What can I сделать вид, say? как будто I don't want to pretend какая-то огромная логика that there is some определяет grand мою logic работу. Это совсем that не так. defines and Я, determines my как work. мы все, That's far я from the truth. много читаю, Just много like everyone, думаю, и I read a lot, I think a lot, на меня влияют, конечно, and идеи, undoubtedly, аргументы I am коллег affected by the из ideas разных of my областей. Я бы colleagues from various хотел fields. назвать, например, I would like to подход name, for Йохана instance, Хельбека. the approach of Это Johann советская Hilbeck, субъективность. the Soviet Эм, subjectivity. Я много лет думал о том, For many years, I've been thinking about как долго жизнь этой how субъективности, long the относится ли Soviet она subjectivity к is going to last, and периоду does после it Сталина? И apply если to the относится, period то after каким the образом Stalin years? именно? And if it does, in what way? Хочу назвать огромную работу I want to name коллега a huge work of my Сэмюэл colleague, Мойн об Samuel истории Moyn, права человека. about the history of human Эм, rights. Это я в течение нескольких лет Over several вел years, постоянный разговор с I Мойном о том, constantly discussed it как with Moyne, относится его how теза о недавности his этой идеи idea of the к novelty of this concept, Советскому how did it Союзу. И correlate вот опять же, каким образом with the именно Soviet эта reality? идея How does this idea нашла людей в СССР, для которых find она people in the Soviet имеет Union for настоящее whom содержание, настоящий this смысл? was a meaningful concept? Книга, я думаю, как для всех нас, книга Алексея Юрчака I think it's for all of us, the book of Alexei Yurchak позднесоветском on обществе the late и Soviet образ society мышления на меня and the mentality of those times почти постоянно влияет. had То a есть great на impact on моё me собственное and мышление. has been having Но я не вижу impact on me какой-то and my line of большой thinking. логики I здесь, don't see a который great line, logical дала line мне какой-то that has интеллектуальный или led me профессиональный or путь. Я просто has читаю, outlined my думаю, professional path. стараюсь собирать свои I'm собственные just мысли. trying to gather my own thoughts, Конечно, самое главное, and most я importantly, нашел доступ к ключевым архивным I've документам. managed to gain access И to key всё это archive начинало documents, именно на Малом Каретном переулке в and it all архиве started in Memorial Malakaretny в Москве. Lane in Moscow, Я очень in the рад Memorial видеть Archives. здесь And I'm very happy людей, to see которые here были там в those это время уже 15 who лет were назад, there 15 years когда ago впервые я столкнулся с, скажем, дневниками when I Александра first encountered Сергеевича Есенина-Вольпина. Это encountered the diaries of Alexander просто Yesenin. колоссальные документы для меня. These are in Значение documents of которого enormous нельзя importance. преувеличить. It can't be overestimated. Что касается значения закона или значения морали, And as for the role of morality, в начале
этого проекта я чувствовал In the себя beginning of как this project, I дилетант felt в that I'm области a закона. dilettante and that I'm an amateur in Я legal matters. в течение года And учился so на for a юридическом year, факультете I в attended the classes университете of the law Нью-Йоркском, department at чтобы the New York стать University не in order дилетантом, to скажем так, stop being an amateur, чтобы let's put it this way, изучить in историю order to study the не только history, закона not или just of юриспруденции, laws or а legal именно matters, история права человека. but to gain Как larger understanding международный of the human феномен. rights as an Это мне international очень phenomenon. помогало, And that helped me хотя в immensely, конце концов even though in the end мне казалось, что it история seemed to me that советского же the диссидентского history of движения Soviet это, dissident скорее movement всего, was история движения more of гражданских прав, history которое of the только civil rights. в второй половине That стал in the second half нечто иное. То есть история became something else. движения за гражданские права, прошу прощения, за права человека. So it became a Это properly human rights movement. разница And the между the distinction between the civil rights и and правами human человека rights не очень заметна внутри is движения. not too obvious within the Наверное, из-за movement. того, что в этом Probably движении because in было that мало movement адвокатов, there were мало not so адвокатов many профессиональных, lawyers, professional которые, как вы все advocates. знаете, скорее всего, As you люди know, из most probably области those were mostly естественных people coming наук. from Не the совсем, но um, большинство, я бы natural сказал, sciences, not all of физики, them, but математики, mostly информатики. physicists and И mathematicians and такие тонкие разницы IT между specialists. гражданскими правами And и so the правами subtle differences человека between the civil rights and human как-то rights потерялось внутри was движения. И a little bit наследствие lost этой for the разницы movement. And the consequence не of были that, видны совсем сразу distinction участникам этого was движения. not obvious for the members of the movement. Мне потребовалось заниматься этой темой в течение очень многих лет. It И took me years of я, studying this topic, я думаю, что это не очень хорошо, and that's not потому good что, скажем, свежесть темы because прав the novelty человека of the topic of human rights почти исчезла в течение моей has длинной работы на almost этой disappeared теме. over the course of my work on this Когда topic. я стараюсь объяснить When себе, I try to почему explain to myself столько лет потребовалось, why чтобы did it take закончить me эту so книгу, many years to finalize the часть book, ответа, конечно, что partially the я answer медленно lies in работаю, the я fact that медленно I work читаю, медленно slowly, I пишу, read slowly, I write и slowly, это измениться просто невозможно. Но and this cannot be другая changed. проблема это то, что But the other я в part of the течение problem этих is лет that over these years, занимался и другими I've проектами, dealt and focused on other issues as well, and other сборниками, projects, other anthologies. Музеем еврейской The истории в Museum of Москве Jewish History in в Moscow. течение 4 лет. It И took 4 years я of my сейчас life. считаю, что это было плохо. То есть, And now I consider it to по be крайней мере, wrong, для меня at least for лучше me. было бы It, заниматься it would have been better одной to темой, focus on одним one проектом, topic, on one закончить project, и тогда finish it, and дальше. then move to another Но one. так не получилось. But it didn't work out that way. Да. А как же все-таки Yes, but мораль, what да, about the morality, выбор, law, на choice, что обращать внимание? choosing what to look at it and pay attention to? Собственно, вот в оглавлении The к вашей table of contents of книге, да, your book, ну, Дон Кихоты. Дон is Кихот, Don вот это Quixote's. первое, да, такое как бы, ну, я не знаю, у меня просто сразу ассоциация, да, книжка моей научной руководительницы «Дон Кихот. My Революция под first, победой и поражение» о группе «Перевал», 20-е the годы. first association, the Ну, first этот
reference I have in my head is the book of my supervisor on the Perival group. You're using this image of Don Quixote. Вот, ну, вы мне сказали, что без метафор невозможно ничего писать. Yeah, you said before you can't write without the metaphors. Как бы, о чем ваша книжка, да? О том, But как basically, what is your book about? About how the area of rights was discovered and how the understanding of rights changed within the human rights, the dissident movement, how this correlated to what happened in the West, how it correlated to the declarations and self-proclaimed declarations, right? А как это соотносится с вот этими вот всеми моральными категориями? But how does it relate to the moral categories? Вот здесь присутствует автор книги про совесть, да? For example, we have among us the author of the book on consciousness, the conscience. Сильными были эти декларации именно How strong were those declarations from the moral point of view, the declarations of вот на площадь двигает совесть, да? that the conscience moves people to the squares, right? That's the words of Gorbanevskaya. Ну, и у вас есть об этом, да, вот эти вот отказ от политики, идея отказа от политики. You have the idea, you speak of the idea in this chapter that we agreed to discuss today. You have this idea of renouncing the politics. С этими понятиями морали, как с тем, о чем люди сами говорят, как самодекларациями. And you're talking about this disinvolvement from the politics. From the moral point of view, yes, there's a contradiction between the law and the conscience, and it's a very rich topic. Можно сказать, что именно совесть двигает человека на площадь. Yes, we can say that the conscience moves a person to the square, to the squares and streets, but that's only part of the motivation, I would say. The other part is the awareness of the fact that the law, the right to go out to the streets and participate in the demonstrations is guaranteed by the Soviet constitution. It's already there. And so the larger overarching strategy of the dissident movement is what I called is a civic obedience. So being active only within the limits of the law. And it's a real contradiction, this civil obedience. And it's a real contradiction because conscience at any given moment can contradict the law, especially when the state itself can change the law at any given point. And to me, the dissident movement as a whole and its separate members, dissident members, has never realized the contradiction between the law and the conscience, or in your terms, between the law and the morality. Хорошо, я исчерпала те 25 минут, которые вы мне отвели на разговор с вами без подключения аудитории. I'm out of those 25 minutes that you gave me for the conversation between just the two of us without involving the participants. Now let's all together continue the conversation and focusing on that chapter that Ben put forward for our discussion. Why this chapter? What in this chapter do you want to talk about? This disinvolvement from politics? This being apolitical? What is it? Is it a question to me? Yes. Yeah, it's still my slightly cowardly question to you, but I also invite others to join the conversation. Well, I would shortly respond that I chose this chapter because to me it seems
отдельно. То есть that it stands a little bit, it's a standalone chapter. It's independent from other chapters. Это я как автор, Though, наверное, as плохо an могу author, судить. it's probably not for Там me to интересно, judge. я What is хотел бы interesting there? спросить Well, участников, that's what I would like to hear что им from the именно participants. интересно. What exactly do you find Как interesting мы there? тогда поступим? So how do we proceed? Есть ли желающие взять слово? Is there anyone Каждый who по wants совести. to take the floor? Так, Yes, according to your conscience, says Benjamin. Yes, Tamila Lnkina first, and then Zakharishov Пожалуйста, очень second. осторожно с тем, что вы показываете свой But экран. Да. probably be Показываете careful экран, наверное, what you're showing your screen. Tamila, you're showing your mailbox. Maybe you were not actually wishing to do so. Да, пожалуйста, Тамила, вы Yes, хотели что-то сказать? Tamila, you wanted to say something. Вы меня сейчас слышите, видите? Да. Can you hear me Да. now? Да, да. Can you see me now? Здравствуйте. Большое Yes, спасибо hello. за интересный Thank you семинар. very much for the interesting Я очень seminar, хочу and поздравить Бенджамина I с really want to замечательной книгой. congratulate Я Benjamin совершенно on the wonderful book. политолог из Лондонской I'm a школы экономики. Я совершенно political случайно scientist from the London попала на School of вашу книгу в Economics, этом and I году. just Я stumbled была upon на your book this year when конференции I American Political Science attended a Association conference of American и Political Science Association, подошла к and Princeton Bookstall, and где I just лежала ваша approached the книга, stall of и Princeton Bookstore, хотела and I saw your book сказать, there, те, кто вот, and people running the store, они были настолько those who видят, ran насколько that я была shop заинтересована в bookstore, вашем they saw my докладе, тут же interest. подарили тоже They just immediately gave me it as a gift because I was so excited with И your я book. с большим интересом эту So I книжку was with great interest. читаю, пока я только I've been вот эту 7 главу reading прочитала. your book, and I've just Потому got through что the я seventh тоже сейчас chapter работаю над because книгой, I это am называется «История working right now on the дипломасии в book России». on the И у меня history of совсем другой фокус. Я начинаю dissent с in 17 века, Russia. I старообрядцы, start from the 17th раскол century, the тоталитарный, и old до believers and the настоящего времени. schism, По and until диссидентам у меня today. одна глава. And I have only one И у chapter on the меня dissident вот в movement моей книге, моя of the тема в Soviet times. основном And in о my book, my социальных topic is more about взаимоотношениях. the То есть и то, social что interaction, мое знание советского диссидентского движения, конечно, очень поверхностное пока. my Но то, что я understanding of the Soviet прочитала Dissident вот в Movement is вашей этой quite главе superficial, of 7, и то, course, right что now. But what I've я read in your сама из chapter мемуаров 7 вижу, and what это I see from the memoirs оторванность, полная is оторванность the от широких масс. clear И когда мы, значит, говорим dissociation, о совести, вот эта глава an 7, это abyss its between the dissidents repertoire of action. and И the я как человек тоже, как just wider политолог, который society. занимался And as a political социальными scientist движениями, social who's movement studied literature, social я представляю, movements and насколько это social movement важно literatures, именно I иметь understand how связь important it is important to с have this более connection широкими массами для того, чтобы with the чего-то wider достигнуть. society in Значит, order to achieve репертуар — something. это о том, Because the repertoire, this term, it лучше refers всего, to как нам лучше всего how добиться we нашей цели. А best цель, achieve конечно же, это our goal. And свобода, our goal права, is свобода личности и liberty, так далее. rights, and freedoms of the Но person. вот вопрос, насколько это диссидентам So my question is, удавалось, how учитывая, что successful они были were полностью dissidents оторваны. То есть in меня вот this, эта глава given 7 how не убедила в detached том, they were? And что я вот for уже me, до chapter этого знала 7 из мемуаров, что действительно is была такая didn't convince me маленькая otherwise. So группа that людей, it was a small которые group собирались, of но people who ходили они в gathered. колхозы, Or общались ли они did they go to пытались ли kolkhozes, они or разговаривать с did людьми, they то есть try масса to approach населения, masses of 99%, people and talk to them? за пределами With вот этого those маленького 99% outside of this элитарного little сообщества. elite Вот это мне было бы интересно. group Я уверена, что это в вашей community книжке and есть, к fellowship. сожалению. And I'm This is a pretty very sure this big is book, part so of your book, but unfortunately I haven't it's had a a very chance book, to and I haven't fully had the chance read it yet. Но to мне было бы очень интересно вот fully read it yet. ваше But I would мнение, может быть, really вы be что-то happy вычитали, то, что даже нет в этой книге. to Такое know, to pick your brain. Maybe you've read удивительное. Вот something, вам and большое maybe you haven't put спасибо. it into the book Да, yet, спасибо but вам за please. отличный вопрос. Thank you so much for this great question. Вот название книги — это, конечно, известный диссидентский The тост title of the book за is, of успех course, нашего бежного a дела. well-known А dissident оговорок — toast from the это Soviet и Union по-русски, to наверное, the плохо success of our получается. hopeless cause. Множество жизней диссидентского There are движения. many lives of the Это dissident игра movement слов. Я хотел, involved there. с It's одной a стороны, kind of a обратить pun. внимание на On the тех one hand, I людей, wanted to которые draw our не attention очень to известны,
those who не are только not in the на spotlight, Западе, но и not only in the самой West, настоящей России. Это, but то in есть, Russia ни itself. Сахаров, ни Солженицын, ни Шаранский, ни Neither Юрий Sakharov nor Орлов, а вот Solzhenitsyn, те ni остальные, Sharansky, not которые Sharansky вот этой or группе, Orlov. конечно, известны, Those но are well вне known, вот нашей диссидентской библиотеки, по-моему, почти или забыты, или никто об but there этом are никогда those не who слышал. are forgotten or Другое never been значение heard about. подголовка – это то, что несколько раз движение почти погибло. Another thing is that this И movement nearly died после out several times. этой катастрофе, я имею в виду And after this в catastrophe, 1968 году и опять же в 1973 году после падения in Кира и 1973, Красина, after the fall of Kir and движение не Krasin, просто опять же развивалось, the но movement и was передумало being developed and собственную and форму. reinvented. Первая форма – это The first shape такая цепная реакция. was a kind of chain Это reaction. такое стихийное развитие движения через протесты, It was через открытие kind of письма. impulsive through letters. И в это время, скажем, между процессом Синявского и Данила When there was the и process до over Sinyavsky and демонстрации Danelia на Красной площади and в the августе demonstrations in the Red 1967 Square года, in the в Red этой Square in периоде, 1967, примерно 3 года, это было, я бы сказал, настоящее общественное движение, I would say it was a real social movement, в котором участвовал не менее 1000 людей. and no Почему fewer 1000? than 1,000 Примерно people took 1000 part in this. людей подписал Approximately открытие письма, 1,000 people письма signed the протеста. open letter of protest Имя, фамилия, with their names, their surnames, в некоторых случаях адрес, номер телефона. and in some cases the addresses and phone numbers. После периода цепной реакции, After после that chain reaction, после того, как КГБ и в основном after the пятое KGB отделение стало and the Fifth пользоваться Department вне юридическими started using способами, extra-legal, чтобы paralegal удавлять движение, means of движение suppressing the практически movement, передумало собственную форму the и movement pretty стало much тем, reinvented что its я бы shape назвал and became what I would неправительственная call a организация, non-government NGO, organization, an NGO. которое теоретически не могло бы In существовать в theory, it could советском not exist in контексте. the Soviet context. Неправительственная организация – это не An общественное NGO движение. is Это not a social movement. маленькая группа людей, It's a small которые group of знают people друг друга who очень know each other хорошо. very well. Это взрослые дружбы. These are Это friendships between люди, у adults. которых есть общее These are people who общее have прошлое, a общая common история. past, Это a common history, высокий уровень взаимного it's доверия. about mutual Это trust. тоже элитарная It's an организация, которая elitist не organization старается that does not найти attempt новых участников. to find new members. И мне кажется, что формирование вот I нового believe типа that движения this в new качестве movement, неправительственной this new movement организации, as an NGO, на это развитие очень влияло пример, скажем, глобальный пример it was Amnesty influenced International. by the global example of Amnesty И International. в других главах моей книги In the я other chapters of my старал book, объяснить и I did my best to анализировать explain and to analyze взаимные отношения между диссидентским the движением и interaction between the dissident представителями movement Amnesty International and the из Лондона, representatives из of Нью-Йорка, Amnesty из разных International from London, New York, городах and other Запада. cities of the West. Но когда, профессор Ланкина, вы When спрашиваете о Professor том, Lankina, you где были мосты asked к about населению where these общему, bridges to the их public were, почти не были.
И There are после pretty much none. 1608 года я не нашел даже желания And after найти или построить the year такие 2016, мосты. 2018, I've not found any desire to build such bridges. Спасибо большое, Слава Герович. Slava Girovich, please, thank you. Здравствуйте, Бен. Здравствуйте, Поздравляю, Слава, Бен. рад Thank you, вас Ben. видеть. Good to Взаимно. see you, Slava. Ну, я как историк советской науки, мой I'm a вопрос historian относится of как бы к Soviet вопросам science, взаимоотношений диссидентского движения и and my научного question is about the сообщества. interaction between the Как dissident вы movement and the знаете, прекрасно academic в научном community. сообществе уже In the существовала, academic скажем, некоторая community, традиция there написания was a коллективных tradition писем of советскому writing collective руководству. Скажем, letters письмо to the Soviet 55-го года, government, письмо 300, like the или там letter of the можно даже 300. взять письмо 65-го We could года, also подписанное take the советскими космонавтами, 1965 letter написанное written by the реально Soviet cosmonauts, генералом Каманиным, обращенное к by Брежневу General с критикой Kamanin to Министерства Brezhnev, обороны where they и criticized the требованиями Ministry of большей Defense поддержки советской космической and программы. То есть они были вполне так в demanded greater лоялистском support. ключе, но So they содержали were quite серьезную loyalist, критику и but пытались they did воздействовать на contain политику quite a serious партии criticism, государства. and they did try to В какой influence мере, state как вам politics. кажется, диссидентское To what движение extent do you опиралось believe на эту the dissident традицию movement писем, вот таких relied on this коллективных к советскому tradition of руководству, и collective вообще, в letters какой мере оно to the Soviet заимствовало government, and формы вот to what активности, extent did бытовавшие it в borrow советском научном these сообществе? forms of Спасибо за interaction? вопрос. По форму, по-моему, очень похоже. I think the Очень shape похоже. and То form is есть very similar. письма почти без исключения These вежливые, letters, эм, pretty much all of them were very polite, конкретные, specific, с подобными выражениями лояльности with и- expressions of или loyalty к партии или к to the правительству. to the government, to the state. Но мне кажется, что, по крайней мере, скажем, после However, I do believe 1968 that года after 1968, самая главная разница the main состоится в difference тем, что was письма, скажем, Сахарова или that, let's say, Медведева letters of или Sakharov других or Medvedev ученых, or the они были other scholars открытыми. were open. И хотя стоял там вверху фамилия And although Брежнева, there was the surname of Andropov, Brezhnev or Andropov at the top of Суслова those или letters, or Suslov, любой члена политбюро, or any member of the настоящий читатель, Politburo, и это, конечно, the true знали авторы recipient, and the данных authors knew писем, this, the настоящий authors of this читатель letter, это the true советская reader публика и is the Soviet западная public публика. and the Western И public as well. я должен добавить к моему ответу And I do have to профессору add to my Ланкина, answer to Professor Lankina главный путь that the main way, коммуникации между the main means диссидентами of и communication between dissidents советским населением, and the это, Soviet конечно, были public западные радиостанции. were Western radio Это stations. очень много говорит, что только через Западу And this speaks volume. смогли диссиденты вообще Only through the West were the Soviet передать dissidents свои able to аргументы и communicate идеи their arguments and советскому ideas населению. to the И Soviet это public. тоже относится, на мой взгляд, к And to my письмам mind, ученых this среди can be диссидентов. applied to the letters of these То есть не scholars форма отличается, and the даже, letters of dissidents. It's можно not so сказать, much a difference содержание, in хотя, form. We might talk about наверное, вот content. письма Сахарова However, I believe и, that the letters of скажем, Sakharov других членов and, let's Комитета say, права other человека в Москве members of the Human э, Rights Committee in Moscow ближе к политике were относились, closer ближе to к politics. юридическим They were closer вопросам to legal issues правления страны. Но of the главная government, разница the country. это кому But the main были difference was отправлены на самом who деле эти the письма. recipients of these letters truly were. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, пожалуйста, Захарышев. Zakharashov, please. Здравствуйте. Я Добрый день.
Вы меня слышите? Thank you Да, for да, that. I да. hope you can Я hear me. немножко в другом положении, чем все остальные, потому что я I'm a bit of a прочитал different первые situation than 6 the others because глав I have read the first 6 книги, chapters of вот, the а book, 77-ю еще так только and I've мельком started on просмотрел. the И 7th. я хочу поздравить Бена I would like to Бенджамина, потому что это congratulate потрясающая Benjamin книга because и this страшно, is a fantastic страшно book. важная, и вы во It's многом incredibly important, первооткрыватель. Я, в общем, and как you are человек a из let's say, a области pioneer. литературы могу это сравнить. То есть вот And одновременно I might выход compare почти this with some энциклопедии works of literature. диссидентства. It's almost like an Ваши книги, encyclopedia это of вот the как dissident movement. набоковский перевод I would Евгения place it Онегина next и to the также вот перевод Nabokov Чарльза translation of Eugene Джонсона. Onegin Это and вот как Charles ваш, потому Johnson. что это живая This is all книга, то similar есть to там yours because this набоковский book is перевод, это был речь о alive. статусе, и, конечно, это The хорошо Nabokov's иметь book was энциклопедию a commentary on status, and it's good to придает have ему какой-то this статус, encyclopedia of the dissident но movement ваша because книга it provides status. дает This book интерпретацию, и вы как бы provides an очень отважны. interpretation, and you are very И это как courageous. бы начало и большое дело. И есть, You have то есть started a какие-то great моменты можно с ним work, поспорить, но это and there are some things that I could как argue бы with, обычное дело. but this is normal. Вот, но вы сделали потрясающий вклад. Вот You have made an incredible попутно, как бы я contribution. тоже отвечаю на вопрос предыдущего. I'm also kind of answering the question Тамилы о of том, что, Tamila во-первых, как вот about Бен how пишет, на first самом and деле в foremost, just like лагере Ben writes, было, не нужно было ходить в никакие в колхозы. in the camp, you Такого did not need to сближения go to the kolkhoz. интеллигенции и то, что называется народ, как в This was a лагере, convergence of происходило the intelligentsia and the rest of the public никогда не было до этого. like И never вот на before. примере Марченко вы как раз And you looked at the описываете example of контакты. Marchenko, and that's how you described Вот, но this у меня convergence скорее and this вопрос contact. был But my как раз вот question к тому, что вы is объяснили, mostly связанный regarding what you вот на explained странице 141 on небольшой page пассаж, который, 141, я не знаю, другие a могут bit of a ли passage. у вас перед глазами книжки. Может быть, я ее просто You прочту you и might have хотелось бы this in получить от front вас of you, комментарий, потому что я, and it's something если that это I would возможно. like you to comment on, please. A close analysis of Soviet rights talk, therefore, undermines the Cold War cliché, according to which the capitalist West championed first-generation civil and political rights, while the socialist East promoted second-generation social and economic rights. It seemingly unsettles what one scholar has dubbed the Isaiah Berlin Wall in the world of legal theory, the stark division of labor between negative and positive liberties, and instead highlights how within the socialist camp these two generations of rights shared a single logic. And so forth. В общем, you lost me there. Я понял, что здесь I lost me there. I realized that this is an area that I can't follow your line of thought. And while you're thinking of the answer to my question, I would say that the most important question that Olga asked is, or said, is that the importance of the book, of your book, is in the тоталитаризм, или вот как вы берете, так сказать, Вацлава Хавела, посттоталитаризм. is the question why the totalitarian regime, or as you quote Václav Havel, post-totalitarian regime after the death of Stalin, how did it remain in power, this combination of ideology and violence? What enabled the system to continue to enslave people without people revolting? And in every specific case, you showed why this, how the protest emerged. So, and this is where I turn my mic off and hand over to you. Yes,
The legal question is very peculiar and historically important. Постараюсь объяснить, Let me try to explain что я там написал. what I wrote there. Классическое отделение между The classical distinction between словами Берлина, Айзея Берлина, the words of Isaiah Berlin, классическая разница между the classical difference законами, нет, между позитивной свободой и classical difference between the негативной positive freedom and the negative свободой. freedom. Негативная свобода The negative это freedom такой, из юридической точки зрения, это такой закон, который is говорит, in legal terms, it's или государству нельзя делать то и другое. Не надо что-то сделать, надо только не делать, не цензировать, не... the state should not censor, they should not oppress, it should not prohibit, and that's the whole role of the state. Позитивная, The положительная свобода, positive liberty, что positive касается freedom государства, in terms of это state как is долг государства. it's Государство something that должен the state owes its citizens. гарантировать, It что у must каждого protect гражданина and guarantee that every есть citizen возможность has работать, учиться, the opportunity to work, study, live in decent скажем, хорошей квартире conditions, a или living доме, или environment, if что it's a угодно. house or an apartment or whatever. Позитивная свобода So the positive freedom значит, means государство that the state обязательно предпринимать must или отдать make больше. measures. Да. Это западная концепция That's the Western concept юридические of свободы. the В legal Советской freedoms. Конституции, In the Soviet Constitution, давайте берем let's сталинскую Конституцию. look at the Stalin's constitution Это because that's самая важная конституция советской истории. the Это most important constitution in Soviet history, базис, на котором and it's a foundation on which the dissidents стратегию base their strategy of повиновения. civil obedience. In Stalin's constitution, статья 125, in Article 125, свежее, скажем, и it необычное stipulates in a very fresh and unusual way and phrasing of civil Они liberties and freedoms. на поверхности очень похожи Superficially, на it так называемые very much reminds us of the гражданские права. so-called bourgeois freedoms and liberties. Ключевая разница. But there's a key difference there. Государство не только The гарантирует state does not just ensure речи или the freedom of прессы, expression or freedom of но press, и гарантирует but it also guarantees реальные the средства, material means чтобы осуществить in эти order свободы. to Значит, practice бумаги, those freedoms. So the paper, значит, прессу, то есть вещь, чтобы напечатать so the press, so газеты, the журналы. equipment to print the magazines Значит, or newspapers. помещение, где So можно the собрать, spaces потому что в where you could России в assemble декабре this очень equipment, холодно, because in и Russia in на December it's very улице cold and сделать you собрание can't людей не очень you практично can't получается. so Значит, spaces where people логика can gather. Sorry, сталинских so because it's cold, so you can't gather and assemble in the streets. гражданских прав So in Stalin's constitution, in the same clause, you would have both the negative and positive concepts of freedom. Это совершенно другая So it's a логика. very Это different логика, logic которая there. берет на себе It takes upon подход itself the экономических, approach социальных прав на of железо, social and на economic электричество rights, и так далее. И rights to education, and so on, включает этот and подход includes в includes this понимание approach гражданских into the understanding of civil liberties, civil Большое matters. спасибо. У нас 3 вопроса, причем 2 вопроса от юриста.
We have three hands up, and we two of them are from lawyers. Sorry, I haven't finished yet. So only in this context we can understand the originality of samizdat. Samizdat shows thank you, but we don't need the state guarantees of the material means for practicing our freedom of expression and printing of our magazines and newspapers. We will do it on our own with typing machines, and that's enough. That's all. We just need the negative freedoms in the classical understanding in the West. Это что мне стало интересно, что That's what was interesting for me, that samizdat has a different meaning against the backdrop of the specifically Soviet legal matters. Thank you very much. I'll just finish that with that you started with Yesenin Volpin. I'm more interested in the role of poetry in this confrontation. So maybe you could, one could look at Ali Ginsburg, Bukowski, but you paved the way, and I'm very thankful to you. Thank you. Пожалуйста, Денис Шедов. Denis Shedov, please, the floor is yours. Hello, Benjamin. Thank you so much for your book. With enormous interest, I've been reading it. My name is Denis Shedov. I'm a researcher at University College London, and I'm a participant of Memorial. I have a legal background. Yes, I'm a lawyer. While working on the collective book on the human rights in Eastern Europe, I have been diving into the historical context, and I wanted to say that your take on the repertoire is it's very good for me to combine it with my legal background, and your frame puts many things in the right places in my head. And I like it very much how repressive repertoire that you mentioned from the Soviet authorities, and the repertoire of dissidents, how they correspond to each other. I like it very much. And for me, it's a very fruitful thought of the connection between the repertoire and the context. And I think you do a wonderful job by contextualizing in what kind of conditions and circumstances the dissidents lived, and what was part of their repertoire. And somewhere in your book, you write about this selective use of the revolutionary experience. And it seems that modern day human rights defenders in Russia also seem to take a similar approach. So we can see how easily you can transform the language of the dissidents and political prisoners to modern day situation. But at the same time, we see that the context is very different, and the repertoire is different. And I think this frame is very fruitful, not just for dissident movement history, but also for today's events. Thank you very much for this. When I've been reading this chapter, and because I started reading your book with this chapter, and I want to finish the book, of course, I was thinking that in my head, at least, into the repertoire, we could also include the genre of supporting political prisoners and various networks of supporting political prisoners. And I think that, at least in your chapter, it was not in the focus, but maybe you will be speaking about that in other chapters, because the topic of political prisoners is a rather big topic for that period. So I wanted to ask you on the topic of support for political prisoners as part of the repertoire, quite specific and contextualized. And my last comment, is when I've been reading that chapter, again, maybe my perception is distorted because I have read only one chapter, but
it seemed to me that it's very Moscow-centric, too Moscow-centric. I haven't seen more examples from outside of Moscow. And got me thinking, what could be the repertoire if we broaden our focus beyond Moscow dissident circles? I thought of the story that we've been writing with my colleagues on Voronezh Helsinki group, very small activist initiative that have distributed leaflets a couple of times. For them, the central topic was precisely distributing the leaflets, and the text on those leaflets was not from samizdat. So I was thinking how strongly the repertoire changes if we look at the repertoire from outside of Moscow. So I would be interested in your take on this. But these comments they are not critical in any way. These are just reflections to which I was pushed by your book, and I thank you very much for it. Thank you. Yes, so the first question relates to the repertoire. So repertoire on political prisoners support. Yeah, it is in the book. Further on. A few chapters down the line. But there is a topic that I devoted not enough attention to, and it should have much more written on it. It's the social fund to support political prisoners and their families. It's a very important part of the internal history of the movement. How the funds were gathered, how the funds were redistributed, to whom, when, why, and everything related to that. There's a great article about that by my colleague Barbara Walker. This article helped me a lot, but there was not enough space and place in the book to focus on that and on that network of people. And that was mostly work done by women. And in the chapter that Olga has sent out to everyone, I write a little bit that the distribution of labor within the movement has always been there. It was always there, even though they never spoke of it formally as a formal distribution of tasks. But mostly it was a distribution between men and women. And that also is true for the social fund. It's a topic that is worthy of a separate research. As for Moscow-centric of my story and my writing, yes, because most of the things happened in Moscow. And so, in my book, it's because in Moscow, the most prominent and important rituals and organizations were founded of the movement. The Glasnost meetings and the Initiative Group and the Committee on Human Rights and Moscow, or rather Soviet part of Amnesty International, Soviet chapter, and so on and so forth. But it doesn't mean that there were no activities or organizations outside of Moscow. Of course, they are part of the book. You will see, when you read further the next chapters, that it speaks about the dissidents in Odessa, Leningrad, Novosibirsk, and Kiev, and other cities of the Soviet Union. But you can't say that the structure of the movement
that it didn't reflect the structure of the Soviet Union itself. Not just because Moscow was the capital of this enormous country, but also because Moscow was the place where Western journalists resided and worked. And since the means of communication between the dissidents and the wider public of the Soviet society was through the Western journalists and diplomats and tourists, that made Moscow playing a huge role in order to transfer the samizdat texts to the voices, to the Voice of America, to BBC, Deutsche Welle, and so on and so forth. It was important, it was crucial to find someone in Moscow. So I think that the movement structure reflected the structure of the country. Поскольку я хочу вклиниться с двумя сразу Sorry, I would вопросами, just like потому to что interrupt with структура two questions отражала. of my Тут own. мы So the переходим structure к книге reflected, Людмилы and Алексеевой. how Там we есть go to фрагмент, the book где by Lyudmila сейчас я не Alexeyeva. воспроизведу точно, There's a но есть part фрагмент, где there она прямо пишет: не where было she writes, центра, there was no каждый center. делал, что считал нужным, там, Every не помню, совесть individual вела did или what что-то, they но у thought нее was там такой right, образ ядра или еще чего-то. Вот я могу, but she has просто this image был такой of a фрагмент, могу core, a поискать, nucleus, где все-таки получается, что декларация одна, а where it хочется ей turns верить out в that другое. there's Хочется ей верить, a что есть ядро, declaration that she которое, wants to значит, в believe центре in something чего-то. else. Но She сама wants to believe идея that there is a ядра core, a и nucleus, периферии, да, центра but и the very периферии, idea of the nucleus она как бы and the подразумевает periphery некоторую гомогенность. Что вот это presupposes a ядро — certain это просто сгусток homogeneity. того, что It's like this существует и в nucleus других местах. is a sort of И если ваша книга называется, в названии conglomerate. есть слово «советские», да, And just because you've то got the name Soviet in получается, the name of the book, что как бы то, что происходило в Москве, what happened in может Moscow быть репрезентативным для всего, что might be происходило в representative других, of what was во-первых, going on городах in other Российской cities Федерации, of the а Russian во-вторых, в других Federation республиках and other Советского republics Союза. of the Soviet Union. Но есть книга, там, не знаю, о шестидесятниках However, в there's a Украине. book Есть разные about вообще the movement работы of the о том, 60s что in и где Ukraine, происходило. about Вот what was going on and where. мне все время хочется со словом «советский» поступить так. And when I hear the word Soviet, Убрать I always want его, to do вот the эту вот following. географическую I want to часть, вот этой remove идеи its центра и geographical периферии, element, и the idea of a оставить center and те periphery, свойства, которые and не leave географические, the да, qualities а that are которые not определяются именно geographical, вот из центра but are rather Москвой, потому determined что все from the органы center, власти, from там, Moscow, какие, because они all сидят в of Москве, the но government тем не officials менее в are in других регионах Moscow. ведь есть свои органы However, власти и there свои are способы governments, local уходить от governments того, in что other приходит из towns and этого regions, самого центра и and так they далее. В do какой have степени ways мы of можем distancing themselves from говорить о that том, что central government in то Moscow. есть то, So что to what Москва крайне extent важна, понятно именно потому, что can we talk Москва about this? выходит So на связь с undoubtedly Западом, ей Moscow is легче. very important because Да, у it нее в is этом what смысле is in отдельное, contact совершенно with обособленное the West. положение. And in that sense, Но it has a unique position. то есть внуку бывшего наркома иностранных дел гораздо легче The выйти на иностранцев, чем grandson кому-нибудь еще. of the Безусловно. People's Да. Commissar Но, for ну и филологи, Education, читающие на he языках, has a вот это much все easier time легче. connecting И with someone in the West журналисты, than for и the lay исследователи, они person. приезжали And прежде of всего course, в the Москву, journalists and западные, да? researchers Но came to вот меня Moscow. очень смущает вот эта вот идея, как I'm бы not very happy with имплицитная такая идея, this что было implicit что-то idea гомогенное. that it was a homogeneous entity. Ольга, скажите, пожалуйста, сколько у нас Olga, could you времени? tell me how much time we have? 23 минуты, а все остальное уже 23 minutes, незаконно, а просто and так. everything else Ольга, is Ольга, not so legal. Хорошо. Есть вопрос о как это сказать? There is the Гомогенность. question of Гомогенности. homogeneity. Однородность, Вот, да. это, скорее всего, русское слово. Есть вопрос об So однородности, there's the а есть issue слово of о homogeneity,
связи, о связях And между there's the issue of разными connection группами. between different groups. Конечно, как и сам Советский Союз, внутри Undoubtedly, движения был just очень like with the много, Soviet Union, было много inside this movement, укладистых, there were огромных, many parts, политические, этнические, религиозные, politically, ethnically, о religiously. гомогенности или однородности не идет речь. We cannot Но speak of homogeneity. идея, что нет However, the центра, idea нет that there's no периферии center или and no нет periphery, ядра that there's в no этом nucleus движении, in this это, movement, на мой взгляд, это не in my mind, описание to my mind, реальности. does not Это reflect какая-то reality. мечта, что It's a все sort мы of равны, wishful что thinking, все the могут idea that we are решить all equal, сами для себя, that как people can make действовать, in different когда parts of действовать, the каким movement can образом decide for themselves действовать. how to act, when to act. Это не так. This was not the case. Я просто этого из своего исследования не нашел. This is not what I Были found as a result of my иерархии, research. There was a были hierarchy. какие-то стихийность, то есть действительно There were things that happened действия по совести, spontaneously, но была some acts of волен, conscience. неволен, как говорят, была структура, были But разницы there was, whether we like it or not, a не certain только между structure, людьми, но и между not only between people, регионами. but between the И regions as well. есть одно место в книге, где And there's a part of my book выражает свою фрустрацию where I express my frustration. Вячеслав Игрунов, что вот Sorry, it was люди Vyacheslav там в Igrunov Титре просто не интересует who expresses his frustration in that взаимоотношения с those диссидентами in в the Одессе. center do Как not будто в empathize Москве with все the решается, dissidents in то Odessa, есть for instance. тактически, Decisions are made in содержательно, Moscow, стратегически. tactically and strategically. Я вижу там настоящую иерархию, даже I do если see a certain это было hierarchy, против теоретических принципов самого движения. even if this contradicts Но the я theoretical principles of the Что movement. касается советские, это, конечно, As и for the word вы Soviet, меня пояснили вот вчера, какое you did значение clarify имеет теперь what the вот meaning это this слово. word holds today. В это время, в 60-х, 70-х Back годах, in the 1960s and среди 1970s, диссидентского движения, по-моему, in the слово dissident «советский» movement, the word Soviet отличалось прежде всего от was слова different «партийный» from the или word «коммунистический». party or communist. Теперь, если я вас правильно понимаю, Nowadays, if I understand correctly, значение слова the «советский» meaning of the word Soviet относится к вопросу о русскоцентричности refers этого to движения или Russian-centric or to the о Russian-centricness of the movement. русскоцентричности моей книги. Я бы вот сразу сказал, что для меня главный I интерес want to это immediately именно say тактика that правозащиты. my primary interest И is мои human rights defense герой tactics. в русском смысле слова, то есть And my протагонисты, hero, my это protagonist, правозащитники. are the Поскольку human были rights activists. правозащитники в Украине, в Литве, Since в there were human Армении, rights activists они in Ukraine, in включаются Lithuania, and Armenia, в моем рассказе. in my story Но they are я included. считаю, что, скажем, националисты или However, I те, do believe которые that the nationalists занимались расширением автономии данной and those who не dealt in the expansion of русской autonomy республики, это in the уже Russian другая republics, история. that's a different story. Отношения были, конечно, между There was a relationship националистами и between the nationalists правозащитниками. and the human И rights я activists. Старался построить аргумент, что язык I правозащиты did и try язык to build законности the стал argument regarding the fact that неким the лингвой франка language of human rights became a вообще sort of lingua franca сопротивления в Советском Союзе. of Это the относится тоже resistance к movement in the Soviet Union. верующим. Но This моя applies история to в данной believers книге as это well. история However, правозащитников. the story in my book in particular Спасибо. is the story of human rights Прошу activists. прощения еще раз, And пожалуйста. Anne, I'm so sorry Да for не за что.
interrupting Я with my нет, прошу question. прощения. Не за что, не за что. Don't Спасибо worry about большое. it. Меня слышно? Да. Can you hear Да-да. me? Yep. Я знаю, что время уже бежит, но я I know that хотела time is running добавить и out, свои but I would like to поздравления add к my общему congratulations восхищению. Я and поздравляю my Бена с admiration. выходом очень I важной would like to книги. congratulate Очень Ben полезная with для the нас release всех, of this very очень useful полезная book, для useful for us обсуждения. all, И спасибо useful Ольге за for организацию discussions. So этого thank you to семинара Olga for сегодня. organizing this У меня seminar. слишком много вопросов, I и have so many включая о questions, самоиздате на фоне including questions советской about samizdat юриспруденции. Я там плохо разбираюсь. Потом and уже Soviet law. спрошу об этом. I am going to ask Сейчас я that question a хотела bit бы later, but вернуться now к теме I would like to совести. come back to the И, question of conscience. и еще думаю о том, что вы писали в 7 главе I was thinking about what you о were writing нескольких in the очень 7th ярких, chapter ярких личностях в about several Москве very vibrant characters и who о lived in Moscow, социальных сетях, и как это сочетается, social как бы connections, маленький and относительный how круг друзей, this и seemingly small социальные circle of friends сети уже and this разнородные, если big можно так heterogeneous сказать. То network. есть Мирослав Маринович в Miroslav Украинской Marinovich Республике in the Ukrainian Republic, вспоминает, что для he него recalls that for влияние him, знакомства с the influence принципиальными людьми было очень важно. of То coming есть, across people of когда principle его was very допрашивали, important. For instance, when он he думал was о being том, как put to мои trial, друзья и he мои was thinking about how his friends знакомые and his вели бы acquaintances себя. would have acted. И что они будут думать обо мне, He если thought about я what they would think of поступаю him так или так. if he did this or that. И, значит, вопрос, насколько So the совесть question is, упирается to what на extent принципах does правовых или consciousness моральных или rest on других, moral и principles, насколько на примерах ethical конкретных principles, and are there any людей specific и examples of на the этом people you have знакомстве, researched? опять-таки, с конкретными людьми. И тогда, что это значит на расстоянии? То What does есть, it если mean вот at a distance? друзья очень много So let's значат say для человека, friends чтобы are very important for this вести person. себя принципиально. So you need to be a person of Что это значит principle для in доверия relation to these на friends, and расстоянии, what kind когда of trust can we talk about западным at this kind of странам, distance например, when we're или talking даже about через республики. Western countries or the other Что republics? есть ли это напряжение или просто есть какое-то превращение Is there tension there? Is it some этого kind of личного transformation элемента of the в personal? другие механизмы? И если да, то как это работает? Или как вы это понимаете? Интересно было бы услышать, что вы об How do этом you думаете. understand it? I'd like to Спасибо. know what Спасибо you think. большое. Да, давайте поговорим как можно Thank you. конкретно о Yes, том, let's talk что, as что concretely такое as possible совесть, какое on содержание what имеет. conscience is. Совесть What это does как it будто личный involve and закон, include? внутренний закон, Conscience is an который, internal в law принципе, влияет на that поведение should данного человека. influence your behavior. Просто говорить, что вот совесть значит сделать то, что Just хорошо, saying conscience means is doing good as opposed to bad, это нам не очень поможет, по-моему. it's not helpful. Первый закон советской First совести law на of уровне Soviet conscience личности at the это level of a personal level, лояльность it's относительно being loyal to your friends. это дружба. So friendship. Это закон помогать и And защитить it's the first своих guiding principle собственных to друзей. protect and help Можно your сказать, friends. что вот второй закон внутренний You can say that the second совести principle of это conscience не лгать. was to not Не lie. лгать не обязательно значит говорить Not правду. lie. It doesn't always mean Можно telling the просто truth. молчить. You could be Ничего silent неправильно не говорить. and not say something Для outrightly меня wrong. вот главный вопрос But данной for me, the главы, main этой question for седьмой, this chapter, chapter number 7, это как is может движение how
can a movement that is based on loyalty towards your friends, how can such a movement be truly widespread social movement? How these mature and strong friendships between the members of the group can be expanded and not lose the level of trust when you bring in strangers or people whom you don't know that well. По-моему, диссиденты никогда не решили эту проблему. In my view, the dissidents have never resolved this dilemma. In 1968, when there was this shift from the chain reaction towards, let's say, a series of non-governmental organizations. Причина этот переход The reason for this shift was in the suppression by the Fifth Department, as the pressure from the Fifth Department on those who supported an open letter signing it with a name or took part in demonstrations. But this was also a response to the crisis of trust and the difficulties of expanding the circles into a wider movement. And it's, of course, the problem of not just the Soviet dissidents, but actually of any movement. But it happened against the backdrop of a very low level of social trust in the society that had experienced Stalinism, when the level of social trust fell to virtually zero. And so as a compensation for that very low level of social trust, those personal relations and friendship became the core of for the life of many people, and the loyalty towards your friends but became a central element of many people's lives. I hope this somehow answers your question. Thank you very much. Thank you. Kirill Kratiev, the floor is yours. Ты ищешь, как включить камеру? Да, все. Are you looking how to switch on the camera? Yes. Yes, sorry, I'm on a tram. Hello. I had a comment, and it's... Комментарий юриста сейчас будет. And you know each other, right? There will be a comment of a lawyer. We used to send each other a couple of emails on Volpin's manuscripts. Yes, I remember you. But I wanted to say that the dichotomy that Berlin that you mentioned, it's characteristic of the Western world. Because if we look at the official Soviet take on it, is that human rights do not exist. There are no rights of human individuals. Even those who were proclaimed were protected by the dissidents, because the official position of the Soviet authorities within the country and internationally is that the power of the party and the Soviet government is not limited by anything. Negative liberties or positive liberties are somehow limiting the legislators or the executive powers. But in Soviet reality, neither the legislators nor the executive powers in Soviet Union
lived to see their powers to be limited in any way. And consciously, they were preventing anyone to practice their rights that were even if they were guaranteed by the Soviet Constitution. Because if you look into the official Soviet text, you would see that, hooray, we've achieved that no particular individual cases can be the topic of international consideration, and those were Soviet scientists writing that. So в том числе среди, так сказать, ученых, скажем так, склоняющихся к левым убеждениям, что якобы был СССР, который все-таки заботился о каких-то социальных... And the views that happen to be in the West, practiced by some left-leaning scientists and researchers, that Soviet Union protected some kind of freedoms, I think that those were non-existent, and that's what my reflection now that I want to share after having read your chapter. Thank you. Не знаю, как это для остальных, но меня это было плохо слышно. I don't know whether you heard Kirill well enough. For me, the quality was not very good, but интерпретация не только советского, но и международного закона, он был, конечно. Он и есть у нас в Штатах тоже, что вот никакой way of understanding international law, it's present even in the States today, that no international law or principle can supersede or be stronger and be more important than national legislation. But that's not the only streak of understanding, even within Soviet jurisprudence. And at the level of theory, at least, it was considered that the Soviet Constitution, so Stalin's Constitution, is important for the freedom of, and it affects the work of the government itself. So I think, for me, the interpretation that Kirill presented was a little bit too much of a black and white interpretation of how the jurisprudence in the Soviet system operated, and the logics of civil obedience, or the strategy of Volpin and the human rights defenders in general. It implies that what was written on paper can be used to ensure the goals that were even if they were different from the initial goals. Thank you. Kirill, do you want to object in any way? Yes, if I can, if I may. Yes, I think the международно обязательных норм для американского правительства, и там в Англии хотели только очень ограниченный промежуток времени. Yes, in the US and both in the UK, no one wanted to limit the national government by international mechanisms. But in the US, at least, the executive force powers are limited by the laws, and the legislators are bound by constitution, which is an effective limit, non-ideal, but it does limit them. And this is a fundamental difference between them and the USSR. Yes, I do agree. Thank you. Thank you, Barbara Martin. Good evening. Thank you for the opportunity to take the floor. Thank you, Benjamin, for the wonderful book. I've just read the first 7 chapters, but I see that it's wonderfully written, and I'm enjoying that it's written in an objective tone,
and we lacked such a publication about the human rights movement in Russia. I wanted to ask about your opinion on the paradox. Maybe it's a simplistic expression, but so the human rights movement has always been self-describing as an apolitical, and you describe it accordingly. But at the same time, the language of human rights, there's an opinion that there's an ideology behind human rights narrative, and that it's an ideology of the Western Bloc, US and so forth. And this was used as an ideological weapon against the Soviet Union, and that's why the Soviet Union reacted to the human rights movement as an objective ally of that enemy bloc. How do you explain this interconnection between the anti-communism and being apolitical? You write that being apolitical by the movement allowed it to unite different streaks and parts of the movement. It was being apolitical was their common language, which is very true. But at the same time, being as a researcher of the left dissidents and Roy Medvedev, it was that person. He was a person who didn't identify himself with the apolitical language, precisely because he had his own ideological line that he followed, and that was a neutral approach, which was at the same time perceived as anti-communist approach, nevertheless. So I wanted to hear you comment on this. Thank you. Thank you, Barbara. Yes, I would say that everywhere in the world, not just in the USSR, in the 60s and earlier, and a little bit later on as well, the activists, human rights activists, believed that it is not a political movement and approach, that the human rights are outside of the politics domain. I think that this is an illusion. It's a delusion. It's not true. I'm not very interested in disillusioning or accusing them of hypocrisy or debunk it in a way, but I was just interested in seeing how dissidents arrived at this belief, and how those who started the civil rights precisely, not human rights, why it was important, how it was possible for them to think that human rights is an apolitical movement. There are different theories and different answers to the question. The main historian of human rights says that human rights is an approach after the collapse of every other utopia, and that you can't understand the development of the international human rights movement in the 70s without seeing how before that the activism had been defined by other utopias, utopia of socialism, utopia of world state, and so on and so forth. As I already tried to explain, among the dissidents, there were very few lawyers, very few.
And so transitioning and shifting from civil liberties towards the human rights was not noticed by any of them thoroughly enough. The political difference between civil liberties and human rights the difference was not processed and realized within the movement, at least in my view. That idea of an apolitical nature of human rights was needed in order to unite people from very different political worldviews. In the beginning, in, let's say, 1965, during the first Glasnost meeting and demonstration, the main goal is not falling back into Stalinism after the removal of Khrushchev, because there was a real fear, there was a real chance that the Soviet Union would fall back into Stalinism, into the lawlessness, to mass terror, and against the population of the country, and so on. And it seems to me that at the end of 1960s, almost everyone realized that Brezhnev is not intending anything similar. He was not planning to turning back Politburo into Stalin's ways of ruling, and that was common denominator thus the common denominator of the movement disappeared, and so they urgently needed to find a new common denominator for the movement, and that role was played by the human rights. But that did not resolve the differences between the political worldviews. And the history of the movement in the 1970s was the history of the loss of the center of the movement. For example, Medvedev went along the path of social democracy. Sakharov was a liberal. Solzhenitsyn became, or didn't become, or always had been a nationalist. And so there were these three directions were maybe the three most important ones, but they were not the only ones. It was just impossible to pretend that the political differences within the movement didn't play a role. Большое спасибо, Анна Шибарова. Да, здравствуйте. Большое спасибо за семинар и большое спасибо за книгу, которую я, правда, еще не читала. Более того, я даже не успела прочесть до конца PDF, который любезно прислала Ольга. Но вот вчера я ехала в Берлине и держала на коленях этот PDF, и вдруг человек напротив, совершенно случайный прохожий, закричал мне по-английски. Я читала эту прекрасную книгу, оказалось, что это американец, который случайно оказался в Берлине, и вот увидев этот PDF, он страшно обрадовался. In Berlin at the time, he was very excited to see someone who was also reading it. And this is, of course, the dream of any author. Вопрос, вот, который, может быть, он конкретный очень на самом деле, и он связан тоже с моим незнанием вашей книги, и он возвращает к первому вопросу о том, что вот диссиденты страшно далеки были от народа. Насколько, какое место играет в ваших исследованиях и в вашей книге, может быть, вот эта попытка в конце 1978 года основать движение свободных профсоюзов, потому что это же и была вот как бы попытка как бы расширить круг влияния. It was an attempt to expand influence, wasn't it? Надо сказать, что об этом написал хорошую книгу немецкий историк Карл Schlögl. Carl Schlögl, the German historian, wrote a great book about this. Unfortunately, it's only available in German, as far as I'm aware. Да, были какие-то отношения между вот There was a relationship between
the union movement скажем, правозащитниками. and the human rights activists. Но они на главный подход диссидентского движения, But the по-моему, не main имело approach большого of the dissident значения. movement То есть did not то, что really have a huge двигалось impact. в этом движении, это были не людьми, это Because the были movement тексты, was brought into action not by тексты. people, but rather by the samizdat Главный text. способ And the коммуникации не main только form of с communication, рабочими Советского not Союза, only но with вообще the с Soviet советского workers, but населения, with the Soviet public in шел general, через голоса, через was радиостанции. through voice, Здесь through the radio надо stations. представить себе, что выбор I тем think we need to коммуникации realize that the лежал choice не of только в руках the means of самих communication диссидентов, was not only в in the Москве, hands то of есть the самых dissidents themselves, правозащитников mostly в in Москве, Moscow, но и в руках but тех, also in the которые hands of работали на those этих who радиостанциях. worked in the И radio здесь тоже, stations. по-моему, есть тема, о которой я еле-еле смог написать. And there's Это a topic that внутренняя I'm история hardly able to данных write more about. And there's радиостанций. the inner, like internal Вы, story то of есть вы these radio все, stations. наверное, знаете, что You архив probably all Радио know that the Свободы archive of и Radio Svoboda, то есть Freedom, Radio Liberty, Radio Radio Free Liberty, Europe, Voice of America, BBC, Voice of America, BBC, часть, по крайней мере, этих архивах at least part of находится this archive или в Гуверском архиве в is either in the Калифорнии, Hoover archive in рядом со California, Стэнфордским университетом, next to или Stanford в University, Будапеште, and в in архиве Budapest Open Society in the Institute. Open Society Institute's archive. Там можно найти огромное количество документов, You can find a great many касающихся documents истории именно connected to этого the выбора. history of Что that передать, choice, а что нет. what to broadcast Поскольку and what это not to. часть цепи And коммуникации because между this is диссидентами part of и the советским chain of населением, communication включая between Soviet dissidents and the Soviet public, рабочих, including the это уже workers, отдельная книга. this would be Есть the к тому subject of a же separate book. несколько мемуаров Apart from that, there are людей, also которые several внутри memoirs этих of организаций people who работали. worked within those Это organizations. Марк Помар, это, Mark Pomar, ну, фамилия я уже забыл, но их, I don't recall the по-моему, other не surnames at the менее moment, but 8 или there are at 9 least 8 or 9 воспоминаний о том, как там memoirs работали. about how Можно this добавить, worked. что в течение многих лет I might also add that for a там number of years, работал и советский агент. a Soviet agent was working there as well, Oleg Timofeyev, I Тоже believe. упоминается в моей книге. This is also Одним mentioned in my словом, book. кто-то должен взять на себя исследование Someone такой has книги. to Это было бы take безумно this интересный responsibility of рассказ. putting together such a book. It would be fascinating. Спасибо. Thank you. Есть ли еще вопросы? Are there any questions left? Энсли Морс, всем большое спасибо за отличную дискуссию. And Барбара Ainsley Мартин, Morse is спасибо за saying thank you семинар. very А я much for забыла the добавить, что Геннадий wonderful Гузовкин из Мемориала conversation. попросил передать привет Barbara Бенджамину. Martin is saying Gennady Спасибо. Kuzovkin И from обратно. Memorial is asking И обратно, us to да. say hi to Benjamin for them. Если еще какие-то самые важные слова. Is there anything else that must be said? Спасибо. Yes, thank you. Ну, мне кажется, да. То, что я пыталась инициировать, было гораздо менее So удачно, what чем I was вопросы trying to initiate was perhaps not as слушателей, interesting as участников, the других участников. questions Так что это of the other явно хороший participants. формат. So Будем this was a пытаться great его format, придерживаться. and that's what we're going to try and stick to. Бен, спасибо большое Ben, за thank you so very возможность much этого for this разговора. opportunity, for this conversation. Спасибо вам, Ольга, что нас, Thank you, что вы Olga, нас всех собрали. for gathering us together. Большое спасибо. Thank you Всем very much to all хорошего of you. дня, хорошего Have a great вечера. day, have a Я good evening, напишу про наши and I will следующие keep планы. you posted about Спасибо. our future Спасибо plans. всем. Thank you. Всего доброго. Goodbye. Спасибо переводчикам. And thank you to the interpreters.